Всім чікі-бамбоні, з вами Суїджі або просто Альона. Що було в попередній, грі, ми вивчили акцію та виявили феномен, що в мене IQ мінус 150, бо ця гра, як виявилось, змушує думати. Не скажу, що це моя улюблена справа в цьому житті, але пробачимо цій грі все. Що ж, продовжимо виконувати завдання. Ми можемо... В сенсі. Треба поговорити з ним? Окей. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Thank you very much. Thank you. Де там було завдання, аби вивчити Левіосаааа? Так, відслідковувати завдання. І побігли. Так, куди? Пока. Я не хочу ні з ким розмовляти, все, я інтроверт Петро. А що, не можна? А чому не можна, якщо, я дозволяю? Зараз по-швидкому вивчимо Левіосаааа. Так, давайте знову кручу-вірчу, наїбать хочу. Я вважаю, без цього серії вони, це не те. Опа. А що це за очі? Господи, прости. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be Не good enough to Левіосо, blast each а other to pieces правильно in your own time. I Левіосаааа. get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Можна, One наприклад, thing I've learned as an юзати unspeakable is the value аводокедавра. of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Підняти пір'їнку. Починаємо. Чому Левіосо? Левіосаааа. Now, let's try something a little larger.
Зараз я покажу, як тут треба. Хто тут батя? Let us begin with the basic cast. Так, і... просто... See how the dummy deflected your cast? This Yeah. time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise was good. Now, well done. Ну, Levioso! Very good. Ну, But разъёб, the best разъёб. way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. зараз я цей Слізерин роз'їбу. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Potatoes! This should be easy. Levioso! Good form. I know. Пизда тобі. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick lad. Ну, тю. Кого ви мені дали? Not bad for a beginner. You give as good as you get. З'їбись. Слізеринець. Тьфу. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from Ну, you. of course, of course. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a Тому що там different треба kettle of використовувати Grindylows аводокідавру, а не entirely. Левіосаааа. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Thank you. All right, that's enough spectacle for one day. Тут можна Class is побазікати. dismissed. I'd hate to face Professor Hecat. А може з кимось You попиздитись? drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Да, мені сподобалось Everyone набивати was тобі talking пику, about it. давай ще It was раз. certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, ми можемо повийобуватись, або все ж таки сказати правду і просто сказати, що він дебіл, програв новачку. Тому я оберу другий варіант. Це моя перша дуель, дебіл. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and От talent. дебіл. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, ну, інтригуюче звучить, так. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Давай If мені you want to клубну get the карту. most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to А get взагалі caught. можна тебе заперти, you, там Sebastian. позаду тебе I'll keep діва that in mind. стоїть. Good. Pleasure Я chatting не with пам'ятаю you. точно I'm її sure I'll see назву you і soon. закрити тебе. Оце Perhaps теж буде somewhere класний прикол. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Побачим, Till побачим. next time. Так, де скринька? Revelio. Чи вона піді мною? Чи на горі? А тут нічого немає? Щоб таке, ну, скомуніздіть?
Знов ці замки. О, блядь. If you know the right spells, Так, it's dark окей. wizards that'll fear you, not the Що в other нас way по around. основним задачам? Побочні завдання тепер. Побічні завдання тепер доступні. Ну окей, заняття з Уізлі. Ну, let's go. А де тут піднятись нагору? Так, мені потрібен там сундук, може. Ай, коротше. Опаньки. А це в нас що таке? А це що таке? Блять, що це? Levioso. Accio. Ти що таке? Не кажіть, що це знову якісь загадки. Ну, блядь, будь ласка, ну помилуйте мене, ну я ж, ну... Ще раз покручу. Все. Це на вдачу, все. Тут взагалі рівень другий. Опаньки. Так, що в нас тут? Портрет Ілліуса. На цій картині зображений юний чарівник-сирота на ім'я Ілліус, який, як відомо, врятував свою деревушку від армії дементорів та темного чаклуна Разідіана, викликавши Патронуса у вигляді миші. А я вас understand. Добре. Так, ні, я кудись не туди пішла. А де? Прикольно. Так, а що тут є десь цей? Скринька? Де? Де ти? Підружка. Ну, мені сьогодні, пороблено не отримати голду, да? Мурмяу. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? Та забудьте вже там про I'd wager руїни. there's a Ну, good це deal так, щось more to your ляпнулось. travels here than Ну, what you've таке. told me. Isn't there? Наснилось. Так. Ні, нічого. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ось цей варіант більше схожий на мене. Типу, чо? Ще працювати більше? Але давайте, мені так вже і сказали, типу, Professor Ronan did mention something about that. In fact, На Professor жаль. Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well Нам with потрібна a borrowed наша wand, паличка. but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Так, що ще ви можете розповісти мені про лавку з зіллями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магічний рецепт? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? What is it? A Ну, ніхуя spellcraft собі. is a recipe of Ну, все, в мене sorts used English, when це conjuring один. objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Значить, тут дійсно є магазин Олівандера. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ну, все, папа. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. А це Perhaps обов'язково. Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've Себастьяна noticed you Село, spending time цього, with them. ну, цю саплю. Давайте оберемо Натті. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пивко. Добре, добре. Опа, опа. Revelio. Ревеля, давайте, що тут у нас? Часткова трансфігурація. Це частково преображене. Чайна чашка. Ой, я пам'ятаю таку з Гаррі Поттера. Хтось хуйово наклав заклинання і так вийшло. Вирогідно на скору руку виправлена помилка второкурсника. Вона явно служить, як це сказати, нормальною мовою, а не цією. От, добре. Предостереженням для тих студентів, котрі не хочуть всерйоз сприймати всю складність та якби небезпеку трансфігурації. Так. Та окей, поговорю. Зачекайте, я не все облутала. Опаньки. 31 голда. Професор Уізлі, ви якась, ну, тут бідняга. Вам не підкинуть трохи голди? Ну і тут, звісно ж, замочок. Коли я вже можу вскривати всі замки, я цей во. Мене тільки це цікавить. Так, а я тебе гладила чи іншого котика? Давай я тебе поглажу. Да, це інший котик. Мур-м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 ур. Яка милота, я не можу. Hello. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Ну, давайте я задам це дурне запитання, на що вони взагалі потрібні, ці Why завдання. must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience.
And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new Да я і bit of так можу, в magic. принципі. Ну, ладно. Окей. Я виконую ці I'll завдання. start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Тут нічого. А ти що таке? І що мені з тобою робити? Levioso. Ніхуя собі, блядь. Оце я просто I'm smarter, I'm better. Так, Revelio. ну і де вона? Господи, допоможи. Accio. Levioso. Ну і щито. Revelio. А, во. Ах ти мразь. Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Так, де? Тільки що. Опа. Все. Ну, в принципі, там і було написано, що вони, типу, літають, ну я просто в очі довблюсь, тому, ну, не звинувачте мене в цьому. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Фонтан у вигляді віверни. Цей фонтан у дворі трансфігурації з зображенням віверни служить місцем відпочинку та зібранням студентів. Не дивлячись на плітки, можливо, спровоковані сером Кедоганом, це, безумовно, не та сама віверна з долини річки Уай, яка була вбита веселим рицарем, окрім його волі. Ок. Все, я все зібрала. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around Marvelous? basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a Remember. conduit of your magic. Блє, там була інша кнопка. Я просто забула, де квадратик. Ну, нічого. Ну, да, репару це ми будемо That's it. чинити. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover. Lash it out. Revelio. Ну, я зробила, ти мені нічого не хочеш сказати, типа, дякую, Апстілмор, дякую. Ну, добре. Що в нас по завданням? Так. Опа, в Хоксміт. Все, ми туди йдемо. Пити пиво. Як каже моя мама, пить пиво, щоб писать криво. Ви цього не чули. Все. Забудемо про цей момент.
Яка краса. I wish the headmaster would have I really have made a mess of things. Що таке? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Ой, ну ти, конечно, людина трабл. Ну, давайте скажемо. Оце так, оце That я не sounds brilliant, можу. actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian Тож, якщо я не will see it помиляюсь, that то в way. попередній раз I ми collect їй the books and нахамили, remove the charm але, myself. ну, Except this isn't the випадково. first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Ну і нащо на тебе довели це догано це зробили? Криса Why чи did що? Army Щур? tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Та він Amit щуряка. spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much Да, в мене appreciate такий, it. знаєш, графік, books ну, is my забитий, diary. це не до I'd твоїх rather it not книжок fall into the зараз wrong якось. hands. Я тут в If you Хоксміт could іду collect them пить and bring пиво. them to me, I can remove the charm. Да-да-да, обов'язково. Так, я йду пити пиво. Ні, я взагалі-то хотіла, ну, йти в Хоксміт, пить пиво, а не ось з цією фігньою розбиратись. Чи мені треба вниз? I've no doubt. Тут теж скриньку показує, що... Revelio. Ах, ці замки, одні замки. Опа. Ну, краще б голду дали, я так вважаю. Revelio. Тут нічого? Ну і не треба. Такс. Опа, чисто випадково. Дерев'яний кіт. Ця дерев'яна статуя зображає Пангура Дона, безстрашного цього охотника на мишей та відданого компаньйона. Як буде охота? Полювання, господи, прости. Я згадала. Revelio. Колокола три сестри. Колокола три сестри, кажуть, названі так в честь 3 прекрасних, але дуже крутих хребтів, які величественно возвишаються над долиною Аргілшира. Ходять плітки, що коли вони дзвонять у замку, їх мелодія розноситься по долині і всьому високогірному регіону. Місцеві жителі вже багато років збиті з толку таємничим дзвоном. Окей. Опа, скринька. Скільки голди? 47. Ну, коротше, я тут ніяк не зароблю, я так розумію. Revelio. Та зачекай. Зламана мітла.
Ця зламана мітла була у Селени Вартнобі. Ходять плітки, що це все, що залишилось після того, як вона настояла на демонстрації своїх експериментальних чар лунної трансгресії своїм товаришам-третьокурсникам. Ніхто не знає, вдалося їй це чи ні. Understand. Все, let's go. Let's Natty, go, I hope I Hogsmeade. haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Да, Hogsmeade. попить пиво. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Let's go. А, знову зараз буде завантаження 30 плюс годин. Не забувайте про різноманітні інструменти, які поможуть вам орієнтуватися в поставлених цілях. Зачарований компас та міні-карта допоможуть вам знайти будь-яку ціль, яку необхідно виконати. Добре, дякую. Деякі завдання дають особливі нагороди, такі як нові заклинання або колекційні предмети. А мені потрібна голда, наприклад, знаєте, пиво саме себе, якби не сплатить, you know what I mean. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Це зараз я була її особистим Everyone психологом, will чи tell що? you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year це просто I would rather canalization, be чи що? indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Боже, тут квіти співають, вам норм? Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. А можна I нас heard rumors that довести hippogriffs до had been spotted Хогсміта? nearby. Нам ще далеко? Ой, тут щось можна зібрати. Ну, звісно, поганки. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Ой, та не Why is кажи, it off limits? нормально. The Можна. professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only На все makes не it можна, more я кажу, alluring. можна, дозволяю. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. За якими холмами? I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Підвезіть, She knows more пліз, about me than I had підвезіть. I will say, Срань while I господня. certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange.
Everything was so new and unfamiliar. I'm Зараз, getting used ти to там things. кажи, What тут about you? Do you finally feel settled? займаюсь I важливими still miss my справами. homeland, but it is Це можна beautiful here зібрати? too. Ні. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Ой, котик, треба погладити. Нічого не знаю, це дуже важлива місія. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as Мені здається, він перепив того слового What did пива, Mr. тому нічого не знаю. Згов далі. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too Ну я much ж те ж fun саме in the кажу, ну. village. I Напився і will say все. that I have never seen Ніякої him in such a совісті. state. Really there is much to see outside of the castle wall, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Опаньки, зачекай. Revelio. Що в нас тут? Хогсмід. Єдина абсолютно чарівна деревушечка в Британії. Хогсмід протягом століть був улюбленим місцем відпочинку студентів 3-го курсу та старше. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, Паличка. and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Окей, баба. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, Хогсмід наповнений різноманітними магазинчиками та іншими точками цікавостей, які ви зможете знайти, використовуючи мапу. Ну, перукарня є. Так, ну, зараз я розберусь. Блять. І тут теж вони, ці замки. Та, блять. Та ну, що поробиш ти в цьому житті? Опа, котик. А можна мені за кожного глажного котика, отримувати якусь голду, наприклад? Я б вже була багачкою. В сенсі заперто. У сенсі. Опа. Зараз ми її прибухнемо. Так, поїли. А де пиво?
Revelio. Опаньки. 3 метли. Даний володар цього закладу є Сирона Райан, але кажуть, що 3 мітлам стільки ж років, скільки самому Хогсміту. Це давнє місце збору жителів цієї деревушечки та студентів Хогвартсу, які бажають насолодитись сливовим пивом або агнівіскі. Так, а де пиво? Мені що, тут самообслуговування чи як? Я вже аж на 5-му курсі. О, паніки. Голда. Ось і на пиво назбирали. Ще голда. Ну, то цим за пиво не розплатишся. Так, а де? Де пиво, де огневіскі, ну... Щоб тобі всралось. І стрибнути не можна. Ну, звісно, в курс. Так, а як мені бухнуть? Revelio. Ні, ну це не справа, це не справа. Де? Як замовити? Що мені зробити в цьому житті? І сісти не можна. Дякую за просто таке якісне обслуговування. Всім до побачення. Опа, Олівандр. Опа, і тут можна кручу-вірчу. Ай, тьо, не голда. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How It's odd. not my Once more, come on, wand. really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. А можна серцевину Let's give this Фенікса, one a try. пліс? Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it.
Так, що у нас тут? Бук, серцевина волосся єдиноріга, м'яка, 10,3 дюйма. А я, типу, можу обрати, яка вона буде. No. No. How intriguing. А, тут ще можна було обирати, типу, варіанти. Ну, ця більше мені по формі подобається. Зараз поглянемо на інші. Ну, ця виглядає достатньо просто. Угу. How intriguing. Ні. Це лайно. Ну, напевно, цю оберу тільки чорного кольору. Потім. А, тобто я можу все це редагувати, коротше, тобто, ну... Окей. Curious indeed. Ясень, осіна, бук... How Боже. intriguing. Нічого не розумію, але да. Бояришник. Curious indeed. Може, червоне дерево. Зараз глянемо, що тут ще є. Intriguing. Так, я оберу червоне дерево. Де воно тут було? Воно було попереду десь, да? Curious indeed. Так. Ну, те, яка вона буде по розміру, мені взагалі, типу, ну, все одно. How intriguing. No. Curious indeed. Давайте хай буде ось така. Звісно, перо Фенікса, ви що? Хм. Це імба. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, окей. А ще тут щось є, так, крім кручу-вірчу. Добре, гудбай, все таке. Так, нам треба ще якась чарівна брюква, зілля та фоліанти та ці, господи, свідки, коротше. Такс. Думаю, на цьому ми можемо сьогодні зупинитись, в принципі. Ми багато що тут встигли, і ми засвоїли не Левіосо, а Левіосаааа. Обрали свою паличку. Я вибачаюсь з Феніксом, з серцевиною. Це вам не хухри-мухри. Ми не попили пива, але нічого, якось... Я гадаю, ми його нарешті вип'ємо. Тому бажаю всім наснаги та до скорої зустрічі. Па-па!